on YouTube channel. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Orí adé, issue and analysis. Àlejò tá a bá gbé wá, náà máa jọyè gbogbo wa. Shed light on political matters, education and entertainment, passion and religions, ìmọ̀ tó kún rẹ́rẹ́ on culture and tradition. Àmọ̀gbádùn ara wa pẹ̀lú Adébí ń pé Adéníran o. Adarí ń bẹ ní ìkàlẹ̀ o. Nóbi ṣeré lọ́sẹ̀ yìí o. Ìyára TV on YouTube channel. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Ilẹ̀ olórí náà rè o, Adébí ń pé Adéníran, àyà Adérí lónìí tèmi o. Adarí lónìí tèmi o. Àwùjọ obìnrin, gbogbo obìnrin ó yẹ ká lè mẹ̀tọ́ wa o. Highly educative program, ṣe mú un ṣáálẹ̀ fẹ́ máa wò. Adarí mi, ìyá àràdé o. Máa bá ètò rẹ lọ. Adébí ń pé adarí mi o. Ìyá àrà, Máa bá ètò rẹ lọ. ẹni bá ní ọmọ àràjò lónìí dé bá tó bá lọ sájò kò kéré ọjà wálé. Ìyá àrà mi o. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. It's Melody Songs. Ìyára TV on YouTube channel. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Orí adé, issue and analysis. Àlejò tá a bá gbé wá, náà máa jọyè gbogbo wa. Shed light on political matters, education and entertainment, passion and religions, ìmọ̀ tó kún rẹ́rẹ́ on culture and tradition. Àmọ̀gbádùn ara wa pẹ̀lú Adébí ń pé Adéníran o. Adarí ń bẹ ní ìkàlẹ̀ o. Nóbi ṣeré lọ́sẹ̀ yìí o. Ìyára TV on YouTube channel. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Ilẹ̀ olórí náà rè o, Adébí ń pé Adéníran, àyà Adérí lónìí tèmi o. Adarí lónìí tèmi o. Àwùjọ obìnrin, gbogbo obìnrin ó yẹ ká lè mẹ̀tọ́ wa o. Highly educative program, ṣe mú un ṣáálẹ̀ fẹ́ máa wò. Adarí mi, ìyá àràdé o. Máa bá ètò rẹ lọ. Adébí ń pé adarí mi o. Ìyá àrà, Máa bá ètò rẹ lọ. ẹni bá ní ọmọ àràjò lónìí dé bá tó bá lọ sájò kò kéré ọjà wálé. Ìyá àrà mi o. Adébí ń pé o, adarí yàrá mi o. Adébí ń pé
Ẹ káàbọ̀ sórí àkótún ètò. I welcome you to another interesting edition of Issues and Analysis. Today we're going into the health world, keeping fit, how to detect something that is life-threatening. Àwọn kan tá a máa ń fojú fò tá a kì í mọ̀ pé ó yẹ ká tètè pàkíyèsí ara wa sí, òun la máa sọ lónìí. Adébímpé Adọ́rin yìí náà ni Òyàrá Bùkín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. We have a guest already in the studio and I'll bring her in any moment from now. We have Dr. Omotayo Eluwole, a native of Ile-Ife. He's a medical doctor and a lecturer at the University, Obafemi Awolowo University Ile-Ife, Department of Medical Pharmacology and Therapeutics. He's a research student, PhD, at the University of, University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. Dr. Eluwole is currently a visiting researcher at the Institute of Cardiovascular and Medical Sciences, University of Glasgow, United Kingdom. So, one máa bá wa sọ̀rọ̀ láti UK ní àṣálẹ́ tòní. Tá bá wojú aago nílé, a rí pé aago 9 ó kọjá ìṣẹ́jú díẹ̀ láṣálẹ́. Dr. Omotayo Eluwole will soon join us on the program. Very soon we'll be talking about cardiac arrest. Cardiac arrest. Kí là ń pè bẹ́ẹ̀? Báwo la ṣe lè tètè detect ẹ̀? Mo bá rò ká má jẹ́ kí fàájì pọ̀ ju nǹkan tí ó jẹ mọ́ okùn ẹ̀mí wa àti ìlera wa lọ. Ó ní a ṣe wò wípé ọ̀rọ̀ yìí ó gbọgbọ́n o, ìgbà mẹ́wàá ní heart attack. A fẹ́ wá mọ̀, is there any similarities between cardiac arrest and heart attack? Kí ni difference tó wà láàárín àwọn méjèèjì? Ṣé ó ní iye ọjọ́ orí tí yẹ́yẹ́ lè ní ẹnìkan ní cardiac arrest? Àwọn oúnjẹ wo ló yẹ ká ṣọ́ra fún? Báwo la ṣe lè ṣètọ́jú ara wa lóríṣiríṣi bẹ́yẹn? Ṣó ní stages? Dr. Omotayo Eluwole will throw more light, will shed more light on all this when she finally arrives the studio. Issue analysis new and tẹ̀síwájú. It's Melody Songs. Ìyára TV on YouTube channel. Adébímpé o. Adarí Ìyára mi o. Adébímpé o. Adarí Ìyára mi o. Orí adé. Issue and analysis. Àlejò tá bá gbé wá náà máa jóyè gbogbo wa. Shed light on political matters, education and entertainment, fashion and religion, ìmọ̀ tó kún rẹ́rẹ́ on culture and tradition. Àmọ̀tẹ́dùn ara wa pẹ̀lú Adébímpé Adéníran o. Adarí ń bẹ ní ìkàlẹ̀ o. Nóbi ṣeré lọ́sẹ̀ yìí o. Ìyára TV on YouTube channel. Adébímpé o. Adarí Ìyára mi o. Adébímpé o. Adarí Ìyára mi o. Ilé olórí náà rè o. Adébímpé Adéníran. Adarí lórí tèmi o. Àwùjọ obìnrin, gbogbo obìnrin ó yẹ ká lè mẹ́tọ́ wa o. Highly educative program, ṣe mú sẹ́lẹ̀ mímọ́. Adérí mi Ìyára dé o. Máa bá ètò rẹ̀ lọ. Adébímpé Adérí mi o. Ìyára máa bá ètò rẹ̀ lọ. Ẹni bá ní ọmọ àràjò lónìí dé bá tó bá lọ sájò kó kéré ọjà wálé. Ìyára mi o. Dr. Omotayo Eluwole.
Hello, good evening. Dr. Eluwole, you are live on the program now. Thank you, ma'am. So let's see your face. We can't see your face. Mm. Dr. Omotayo Eluwole. Mo fẹ́ position ara mi dáadáa ká ẹ lè rojú mi. Yeah, go ahead. It's allowed. So, and Good I'm evening, hearing. ma'am. Okay, good evening. You're welcome. Can we meet you, please? Your name. Àti gbogbo episode tí àti ìrojú yín dáadáa náà o. Ojú yín ò hàn o. Mo ti ń shift kí n lè jókòó dáadáa. Ẹ jókòó dáadáa ó Torí tí n bá ní náà rò ní. Ẹ̀yin dọ̀kí. Okay. Okay, good evening. You're welcome. Can we meet you, please? Ó dà pé. Hello. Mo ń gbọ́ feedback. Mo ń gbọ́ yín báyìí. Èmi ń gbọ́ feedback nǹkan tá a ti sọ. Ṣé ẹ fi fóònù yín sí speaker ni? Hello, Dr. Eluwole. Ẹ má bínú ẹ̀yin ará ilé. Wọ́n lè bínú sí yín. Ṣé ẹ ti rójú mi báyìí? A rí ṣùgbọ́n kò dàbí. Kò dàbí. Kò dàbí dáadáa. Ṣé àmọ́ nǹkan tí màá ṣe? Mo ń lo system ní bóyá kí. No. You can ẹ jẹ́ kí n pa system. Ó dà pé mo ń lo méjèèjì. Mo ń lo fóònù àti kìíní. Ẹ jẹ́ kí n lo fóònù báyìí. Ẹ lè tilt orí system mi náà. Ẹ lè tilt ẹ̀ I mean ẹ gbé orí ẹ̀ sílẹ̀. This is better. Ẹ jẹ́ kí n lo fóònù torí ó dà pé system yẹn ó ga sókè. Oh, okay. Use your phone now. Ṣé system or laptop? Okay, better. So we'll be expecting her back into the studio. We're going to discuss cardiac arrest. She's a medical doctor. She's a lecturer at the Department of Medical Pharmacology and Therapeutics, College of Health Sciences, Obafemi Awolowo University, Ife, Great Ife. A research student, PhD, at the University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. Dr. Eluwole is currently a visiting researcher at the Institute of Cardiovascular and Medical Sciences, University of Glasgow, United Kingdom. So we're talking to us about cardiac arrest. What are the symptoms of cardiac arrest? Any treatment? For how long can one stay and survive an attack or an arrest? An arrest of the cardiac. I don't know. The stages of cardiac arrest, differences between heart attack and cardiac arrest. Mama wa Omotayo Eluwole, doctor. Wọ́n máa padà wọlé láìpẹ́. Gbogbo ìbéèrè yín ẹ̀yin ṣáà ẹ ti mú sílẹ̀ o. Bí wọ́n ṣe tán láti dáhùn gbogbo ìbéèrè wa pátápátá tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ìlera wa. À ń tẹ̀síwájú lórí ètò Bashori tí wọn. Ẹ máa bá wa kà. It's Melody Songs. Ìyára TV on YouTube channel. Adébí ń pè ó. Adarí ìyára mi ó. Adébí ń pè ó. Adarí ìyára mi ó. Orí adé. Issue and analysis. Àlejò tá a bá gbé wá náà máa jóyè gbogbo wa. Shed light on political matters, education and entertainment, fashion and religion, ìmọ̀ tó kún rẹ́rẹ́ on culture and tradition.
lọ́sẹ̀ yìí o. Ìyá Àrà TV on YouTube channel. Adébí ń fẹ́ o. Adarí Ìyá Àrà mi o. Adébí ń fẹ́ o. Adarí Ìyá Àrà mi o. Ilé olórí náà rè o. Adébí ń fẹ́. Adéníran aya Adarí lónìí tèmi o. Àwùjọ obìnrin, gbogbo obìnrin ó yẹ ká lè mẹ̀tọ́ wa o. Highly educated program ṣe mú un ṣáálẹ̀ fẹ́ máa wò. Adarí mi Ìyá Àrà dé o. Máa bá ètò rẹ lọ. Adébí ń gbé adarí mi o. Ìyá Àrà máa bá ètò rẹ lọ. Ẹni bá ní ọmọ àràjò lónìí dé bá tó bá lọ sájò kò kéré ọjà wálé. Ìyá Àrà mi o. Adébí ń fẹ́ o. Adarí Ìyá Àrà mi o. Adébí ń fẹ́ o. Adarí Ìyá Àrà mi o. So we still expect Mọ́mìdọ́lá, ṣé tiẹ̀ ti gbọ́ nípa ètò tó ń lọ lórí afẹ́fẹ́ nípa àwa obìnrin? Ètò wo nìyẹn? Ẹ sì gbọ́ ń pa ọ̀. Ilé ẹja mi sí ẹlẹ́kẹ̀wé náà gbọ́ ń pa ẹ̀. Láwùjọ obìnrin ni àwùjọ obìnrin náà ń pe ètò náà lórí ẹ̀rọ ayélujára. Lórí ètò yìí, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn obìnrin tí wọ́n ti làmìlaka lórílẹ̀‐èdè yìí àti lókè òkun nínú iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Wọ́n máa ń gba àwọn ọ̀dọ́bìnrin níyànjú bí wọ́n ṣe lè lo ilé ayé wọn tí wọ́n á fi gbé ìgbésí ayé tó nírọ̀rùn gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Orí ètò yìí bákan náà, wọ́n ran àwọn ọ̀dọ́bìnrin lọ́wọ́ láti mókè nínú iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Ètò yìí máa dáa púpọ̀ àwùjọ obìnrin. Ètò yìí máa dáa gan ni o. Láti ọjọ́ ẹ̀ sọ fún mi. Níbo ni mo ti lè máa rí wò? Ẹ lè ríran wò lórí ẹ̀rọ ayélujára Ìyá Àrà TV. Ẹ tún lè tẹ̀lé wọn lórí Facebook àti YouTube kẹ́ ẹ lè máa rí wọn wò ní gbogbo ìgbà tó bá ń ṣètò. Ṣé mo ti tẹ̀lé wọn lórí YouTube àti Facebook? Wọ́n rí Bíọ́lá. Ẹnìkan lè gbádùn ètò yìí látijọ́ ẹ̀. Èmi náà ti mọ̀ báyìí o. Àjọ máa gbádùn ẹ̀ lọ ni. It's Melody Songs. Ìyá Àrà TV on YouTube channel. Adébí ń fẹ́ o. Adarí Ìyá Àrà mi o. Adébí ń fẹ́ o. Adarí Ìyá Àrà mi o. Orí adé. Issue and analysis. Àlejò tá a bá gbé wá náà máa jọyè gbogbo wa. Shed light on political matters, education and entertainment, passion and religions, ìmọ̀ tó kún rẹ́rẹ́ on culture and tradition. A máa gbádùn ara wa pẹ̀lú Adébí ń pé Adéníran o. Adarí ń bẹ ní ìkàlẹ̀ o. Nóbi ṣeré lọ́sẹ̀ yìí o. Ìyá Àrà TV on YouTube channel. Adébí ń fẹ́ o. Adarí Ìyá Àrà mi o. Adébí ń. ó rà pé wà ókè báyìí. Mi ì fẹ́ ká máa ṣètò ká má ríra wa dáadáa, mo ní kó bá mi gbé sísẹ́mù ní ìwà ni. Okay, ẹ ṣé gan ni. So you're welcome, Dr. Omotayo Eluwole. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́. Mo ti ka episode ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹnu oníkànlá ti gbọ́ pọ̀n, wọ́n ní olófà láti gbọ́ mọ́tá.
Can we meet you? Ẹ ṣé gan ni mà, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ èdè wa. Mhm. Mo kí gbogbo ará ilé tó ń wò mí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi torí Àtọ́. nǹkan tí mo rò kọ́ ni mo bá. Mm. Ẹ káalẹ́ níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa tàbí ẹ káàárọ̀ tàbí ẹ káàsán. So, Mo kí gbogbo yín. Orúkọ mi ni Omotayo Eluwole. Mo jẹ́ dókítà, bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ olùkọ́ àti oníwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ní ilé-ìwé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ní Ilé-Ifẹ̀ ní ìlú wa kan náà ní Nàìjíríà. Good evening, everyone. My name is Omotayo Eluwole. I'm a doctor, I'm a lecturer, and also a researcher at Obafemi Awolowo University. I work with the Department of Medical Pharmacology and Therapeutics. Ìtumọ̀ medical pharmacology and therapeutics ní èdè Yorùbá ni àwa dókítà tí a ń kọ́ nípa ìṣègùn, nípa oògùn tá à ń lò yálà bóyá egbòogi ni tàbí oògùn kóró tí òyìnbó ń ṣe. Àwa ni dókítà tí a ń kọ́ nípa bó ṣe ń ṣiṣẹ́ ní àgọ́ ara wa. okay. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé ẹ káàbọ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ibo lẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀? Ní àti ìlú UK ni a ti ń bá yín sọ̀rọ̀. Okay. Kí ló gbé yín dé orílẹ̀-èdè UK o? Ẹ ṣé gan ni mà. Nípa ìwádìí ṣe mọ̀, researcher ni wá. Bẹ́ẹ̀ni. We have learned a lot about ourselves, but I will still say some things after maybe towards the end of this program. Like there are some things like even the whites, they are no longer researching about Africa. So what's actually brought me to the UK is to learn about why is cardiac problem common in Africa. By the time we start talking about this topic, we will realize like even cardiac arrest is commoner in blacks than in whites. Yes. So because of this, and I will still have something maybe towards the end of the program, like what Yoruba normally say, like agbonrin eṣi la ṣì ń jẹ lọ́bẹ̀. There are some of these drugs, I will tell you, kì í ṣe pé kò ṣiṣẹ́ bákan náà, but it won't work the way it will work. The way to work in white at times is different from the way it's working in blacks. Because of so many factors that I will talk about. Okay, so yẹn ló gbé yín dé ìwádìí ìjìnlẹ̀ yẹn ló gbé yín dé UK, okay. Yes, ma'am. So ẹ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí, what is cardiac arrest? Ẹ ṣé gan ni mà. What is cardiac arrest? The way simply put, because I'm talking to general audience, so I need to be mindful of I need to be mindful of even my terminologies. Okay. Like cardiac arrest, at times people use it interchangeably with heart attack. They are not the same. Because cardiac arrest, it has to do with when the heart stops suddenly, unexpectedly. The heart can pack up suddenly without even, we will talk about the signs and the symptoms. But the definition of cardiac arrest is just like when you arrest someone, something kigiri, and it stopped. So cardiac arrest being ìjàmbá tó lè ṣe ọkàn tó jẹ́ wípé ó lè jẹ́ kó paná, kí n sọ lédè Yorùbá, tó jẹ́ pé ọkàn á kàn paná lójijì. So that is cardiac arrest, like the heart will stop unexpectedly or suddenly. And definitely when the heart stops for certain time, it will lead to death. So ó lè já sí ikú láti bẹ̀ tí ọkàn bá dédé paná. Nígbà tí ọkàn, ẹ jẹ́ ká béèrè báyìí, ṣé do we have symptoms of cardiac arrest? Àbí ṣé ọkàn akànlélé ṣẹlẹ̀ ní ẹni ò ní mọ̀ pé what are the symptoms? Kí á tó lọ síbi symptoms, you know, when I started introducing myself, I said I call myself a lecturer. Yeah. But I normally love to introduce myself as a teacher because lecturer is a teacher. And I don't know if you can see this picture that I'm going to show everybody. Okay. I'm a lyric. Okay. Oh, that is the heart. Okay, yeah. Sherry, tí mo ṣe gbé dání, ṣé lè bá mi focus? Okay. I think everybody can. Yes. This is the way God created our heart. Tọ́lọ́run ṣe dá ọkàn wa nìyí, and this is the way God wants us to start working. What the heart is doing as we're looking at it is contraction, is contracting and relaxing.
ó máa ṣe púké tá a bá wo ọkàn wa náà tá a bá listen sí a máa gbọ́ pì, ó lè má pariwo jù pì. The way you are looking at it, you see the one up here. Gbogbo wa la máa commenting lálẹ́. You will see the one tó rọra ń ṣí tó ń padé. That is what we call valve. Ó dàbí boat tọ́lọ́ fi síbẹ̀ pé this heart is the engine powerhouse. That is the way we talk pé ilé agbára lẹ́ ń wò yìí. Bó ṣe ń ṣe púké yẹn, tòkè tó ń ṣì yẹn is pumping the blood out of the heart to the whole body. On the circulatory system. Circulatory system. Yes. Tó máa jẹ́ kí ara nǹkan tó ń jẹ́ kí bó ṣe ń jáde yẹn ẹ̀jẹ̀ ń lọ sí ara. Apá kejì tẹ́ ń wò yẹn ìgbà míì ẹ̀jẹ̀ máa padà ó tún máa circulate. This heart must beat in a minute ní ìṣẹ́jú kan fún 60 to 100 beats per minute. Oh, go. 60 to 100. Tó bá ti di wípé ó dín kúrò ní 60 àbí ó lé ní 100 ìyẹn ni a pè ní arrhythmia, wàhálà ti dé. Bá a dẹ̀ ṣe ń wo this heart yìí, as we are looking at the heart, nǹkan tó ń jẹ́ kó lè máa ṣe báyìí tó ṣe ń ṣe pìpìpì yẹn bí ẹni pé Ọlọ́run faná sí ara. I will still show us because the heart is working like electrical activity. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń sọ. So tó bá wá ti di wípé kíní electric yóò dàbí ẹni pé tí low voltage bá wà or tí high voltage bá wà kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí nǹkan tá a bá blow ó lè lànà. Ó lè blow àbí kó má gbé tí. Ó lè blow exactly ma. Tó bá dẹ̀ jẹ́ low voltage ni kò ní gbé TV. Tó bá dẹ̀ jẹ́ low voltage ni kò ní gbé TV, ó tiẹ̀ lè bàjẹ́ gan tí ò bá gbé ó bẹ́tà ṣèbí yẹn àpá dẹ̀ máa wo nǹkan mi. But this one can actually cause a damage. So what I'm saying in essence is when there is a problem with the electrical activity on the heart called arrhythmic activity, ìyẹn ló ń cause cardiac arrest because tó bá kàn déédéé paná á dẹ̀ paná lójijì. But the other way around, when we use heart attack has to do with pipe tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sí ibi heart. Okay. Tí kankan bá ti block ẹ̀. Tí ẹ̀jẹ̀ ò ráyè flow lọ sí ibi heart, that can also lead to cardiac arrest. It's not cardiac arrest on the road, but heart attack ni ó lè cause heart attack. Mind you, bá a ṣe ń wo heart yìí bó ṣe ń ṣe púkẹ́púkẹ́ yìí, there are so many other diseases that can affect the heart. Even ibi valve tí mo sọ tó ń ṣí lókè yẹn, táwọn kan wà tó jẹ́ wípé ó máa dẹnu lẹ̀. Kí ló dé? Àìsàn míì lè fà kó dẹnu sílẹ̀. Kòkòrò míì lè wà kó jẹ ibẹ̀. So ìgbà míì wọ́n máa ní láti ṣiṣẹ́ abẹ fẹ́ni títí ò bá ṣiṣẹ́ kan gbé tàtọwọ́dá sí. So oríṣiríṣi àrùn, even tẹ́ bá rí ibi flesh báyìí eléyìí tó ń contract yẹn, ìgbà míì wà tó bá jẹ́ pé tó bá ti nípọn ju bó ṣe yẹ lọ, tó ti thick jù, what we call cardiomyopathy, ó lè má jẹ́ ṣẹ̀mọ̀, ó máa ti yí tíkẹ́tíkẹ́, kò ní contract mọ́. So this part of the heart as it's divided into 4 chambers, ọ̀nà mẹ́rin la pín sí. So any problem, ìgbà míì wà àwọn tó máa ń lá hypertension, when there is a volume overload la máa ń pè, ṣẹ̀mọ̀ bí heart yìí ṣe wà, we pump 5 to 6 liters of blood per minute. Per minute. Per minute. Ní ìṣẹ́jú kan. How many liters of blood ló normal láti pump? Bẹ́ẹ̀ ni, tó bá kéré jù, ó dàbí pumping machine tá ń lò ní Nàìjíríà tá máa ń gbé sí kànga ni. Ṣé a mọ̀ pé tẹ́jẹ̀ ò bá fa tí pumping machine ò bá gbé omi sókè, ẹ̀ ní rómi lókè. Ìgbà míì pumping machine mi àkàn máa fàtẹ́gùn, kò ní gbómi jáde. So exactly that is the way the heart is. And I can say it's the most important organ in the body. Only. Because òun ló máa gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sínú brain. So when there is cardiac arrest, what happens in such people is like the blood will not flow to the brain. Ẹ̀jẹ̀ ò ní lọ síbi ọpọlọ, òun ló máa jẹ́ kẹ́niyẹn ṣubú lulẹ̀. Tí brain ò bá dẹ̀ rí ẹ̀jẹ̀ tó ń gbé oxygen lọ sọ́pọlọ for some minutes, irreversible brain death could happen. Ẹniyẹn dẹ̀ lè gbàgbé lọ. So exactly bí mo ṣe. So any other question before I move further? Yeah. So do people survive cardiac arrest? I mean, for how long can one stay and survive the arrest? Yeah,
cardiac arrest tó ẹ tètè gbé lọ o ṣé survive. Yes, but let me tell us the truth. In our home part of the country, people rarely survive it. Ó lágbára. But here, people can survive. I will tell you the reason why people can survive here. Because here, although I will still explain in Kota Aleshe, because there, if there is a case of any sudden collapse, okay, so many people, at times they are well informed, educated to do what we call basic CPR. Okay. People can actually manage to do that here. And if they can call 999 and call the ambulance. Nínú UK ní níta ló bá pé 999. So they can actually call 999 and ambulance today wọ́n á ti gbé nìyẹn lọ. And tó bá rí nǹkan tá ń pè ní defibrillator, ó máa bí ẹni pé ó máa jack heart yẹn sókè, and the person can actually survive. Tó bá tètè rí help within 30 minutes. Kó sọ pé 30 minutes, the person can survive. But in a case tó bá ti pẹ́ tẹ́ni you rí help, ó lè cause ìjàmbá. So I think that's the difference between managing cardiac arrest here and cardiac arrest in other parts of the world like ours. So we still come back to that. Ẹ ṣì máa kọ́ àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe máa ṣe àti pé tá máa dédé rí pé èèyàn kan ṣubú. Ṣé báwọn lọ ṣe máa mọ̀ pé cardiac arrest ni? Ẹlòmíì ṣé kì í ṣe ẹlòmíì àní àbóyá pè ta ni ó di dìgbàdìgbà délé bàbá. Yes. At times, cardiac arrest, is sudden. It can show signs and symptoms actually, but it's a sudden because it's the leading cause of sudden death. It's not something. At times, most of the patients, according to most of the journals that we read, most of the patients are not even aware. And I want to talk about the risk factors. Àwọn tó jẹ́ wípé ó lè ṣẹlẹ̀ sí, tó lè wọ́pọ̀ jù sí. Okay. Number one, àwọn tó bá jẹ́ pé ọ̀rá pọ̀ jù nínú ara. So what you are trying to say is that people with underlying medical challenges are more prone. Thank you very much. They are more prone to the attack. Okay. For example, as people with underlying pathologies, àwọn sicknesses, be hypertension, be heart disease, be àwọn tá a pè ní cardioma, oríṣiríṣi àìsàn ọkàn. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀, we shouldn't deceive ourselves because ẹlòmíà ni Ọlọ́run ṣe mi ìsanra, mo tínrín, mi ìdẹ̀ láìsàn kankan. This thing can actually happen in people that are not even symptomatic, tí ò ní àìsàn kankan lára. Yes. Ẹ mọ̀, mo fẹ́ ṣàlàyé nǹkan kan, ẹ má bínú sí mi o, torí mo ní. Bínú kẹ́ a ti ẹ̀dúpẹ́ pé ẹ ráyè tiwa lénìí. Tẹ́ ẹ bá wo àwòrán kan náà lélẹ̀. Okay. Ṣé a rí bí heart yìí bó ṣe rọra ń yí rondo? Ó ń contract nìyẹn. You can see. Ẹ̀kọ́ tẹ́ fi hàn wá yẹn, wọ́n pín sí méjì, odidi ọkùnrin. Inú la ìwò yẹn, ìta ni mo fi hàn yín yìí, bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí lélẹ̀. Pipe tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ jáde àtẹ̀lé tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ wọnú ló wà nínú ẹ̀. The most common problem tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú cardiac arrest, all these arteries tá a rí tó fàlà sí lára yìí, tó bá ti di pé tòkè yẹn tó bá block pẹ̀lú ọ̀rá, blood will not be able to flow around and it could lead to only heart attack. It will lead to cardiac arrest. Okay. Then there are still some other things. Nǹkan tí tá bá wá wo eléyìí inú pipe tí mo fi hàn wá yẹn bó ṣe rí nìyí. Okay. Òkè yẹn ni normal. Ó normal. Ó normal. Ṣé a rí i pé ó lọ bí straight. Ó lọ ń tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó lọ ń tiẹ̀ bẹ́jẹ̀ ṣe ń flow. Àwọn bí red blood cells yẹn náà lọ kò sí, there's no narrowing. But tó bá ti déwájú pé fat pọ̀, especially abdominal fat, at times classify them as visceral fat. Tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀rá. And I will also tell us like bọ́ra ṣe ń dì sí inú, bẹ́ẹ̀ náà ló ń dì sọ́kàn, called epicardiac and pericardiac fat. So gbogbo àwọn tó máa ní ẹni tó bá yọ ọkùnrin kẹ́ gbówó fún.
kán lọ wá nǹkan ṣe. No, irọ́ la bá ń bẹ̀. So tẹ́ bá wá rí ṣe rí pé díẹ̀díẹ̀ tí kan jẹ lé ni eléyìí tó tẹ̀lé ṣe rí fáàtì yẹn ó ti ń kò láti díẹ̀díẹ̀ ó ti di pé ó ń yọ síta wọ́n ní náà ṣe rí pé ó accumulate ni tó bá accumulate débì kan àwa cause what we call narrowing of the vessel. ó ní ẹ báyìí ó ní àwòrán tí the third one yẹn tẹ̀ ti narrow finally. ó ti narrow, the blood will not be able to flow. And tí ò bá dẹ̀ ti gbé lọ sí tí ò ti gbé ẹ̀jẹ̀ jáde lọ sí ibi tí ó ti yẹ kó máa contract ó lè jẹ́ kí tá a bá wo heartbeat ẹni yẹn tó bá ti di pé ẹ mọ̀ gbogbo aláti gbọ́n pa ECG rí when you check the ECG at times the arrhythmia tí ò bá ti lọ bó ṣe yẹ kó lọ mo like picture tẹ́ fi ṣe kíni advert yẹn ó ní ECG ó ní bó ṣe máa lọ ó lọ sókè á wá sílẹ̀ tó bá ti di pé ó ti wá ń kéré jù àwọn dókítà wa mọ̀ bó ṣe máa wò ó tó fi máa sọ pé kíní yìí o ẹni yìí àti ẹ̀ ó ti ní kò tí ò bá ti pé meanwhile àwọn tó jẹ́ pé títí wọ́n máa ń kéré ju 60 lọ bóyá àwọn tí wọ́n ń ṣe eré ìdárayá tí wọ́n ń sáré tí wọ́n máa ń kéré ju 60 lọ ó lè jẹ́ 40 yẹn sì normal but for almost everybody between 60 and 100 is the normal heartbeat. tó bá ti kọjá 100 báyìí wàhálà dé. tó bá ti ń kọjá 100 wàhálà dé then àwọn signs tí ẹni tó bá fẹ́ ní heart attack tó lè ní. Cardiac arrest. Cardiac arrest the heart yes heart attack náà bí nǹkan tó ń next sí cardiac arrest ni. bẹ́ẹ̀ ni. So méjèèjì papọ̀ ọmọ ìyá ni wọ́n. yes ó fẹ́ papọ̀ bọ́ ṣe mọ̀ bí àwa onímọ̀ kìíní ṣe ń divine la máa sọ wípé arithmetic ìkan block but the other one can actually lead to the next one. Usually àwọn tó bá ní cardiac arrest nígbà míì bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ní there are some things à ń pè ní risk factor máa wá sórí yẹn later ṣùgbọ́n àwọn àmì tẹ́ni tó bá lè rí tó bá fẹ́ ní heart attack tó ti máa ní sẹ́yìn bóyá bí a week before kí nǹkan yẹn tó ṣẹlẹ̀. tó yá pé wọ́n ti lè máa rí sàyẹn ìwọ̀n ẹlòmíì ti ń rí bíi 2 weeks tárò tó ní fọkàn sí tárò pé nǹkan míì. ẹjẹ gbọ́ o. Hello ma, can I continue? Mo ní ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn signs yẹn. All right ma. So some of the symptoms rather because it's we that will see the signs anyway. That's medicine. The doctors we know we really see the signs. Symptoms ẹni yẹn máa rí ni wípé number 1 and that one is common in men. Wọ́n máa ní chest pain. Lọ́wọ́ apá àlàáfíà. Chest pain. So chest pain yẹn á rí pé àyà ń dùn. Àyà dídùn yẹn ó lè máa lọ síbi apá àlàáfíà náà. Tó a di pé àyà ń dùn bí chest tightness, chest pain, bí ẹni pé nǹkan kan so mọ́ àyà yẹn tá a máa lọ síbi apá àlàáfíà báyìí. Tá lómìn lè lọ síbi ẹ̀yìn àbí sọ́wọ́ àgbọ̀n báyìí. So a máa wá ìgbà tá lómìn wà tó yẹ kó tó bá ti sinmi díẹ̀. We call it angina pectoris. Ó máa sinmi díẹ̀ á tún lọ. Á tún padà. Ẹlòmíì torí ẹ̀ àwa onímọ̀ ìṣègùn ní medical pharmacology la ṣe máa ń sọ pé ẹlòmíì àníyà òun ṣiṣẹ́ agbára ni la bá lọ sọ́dọ̀ àwọn tó máa ṣògùn pọ̀ fún wa ní ẹ lo àwọn analgesic meanwhile heart problem ló ní tó yẹ kó lọ sọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ ṣògùn. gbogbo àyà dídùn náà ni heart problem ni. ó ń ṣe gbogbo àyà dídùn ní heart problem nítorí ẹ̀ ló dáa ká lọ sọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ ṣògùn àwọn náà máa mọ̀ pé musculoskeletal pain lélẹ̀ iṣẹ́ agbára lélẹ̀ especially ẹni tó bá ti wà above 40 years of age you're having a problem with your chest radiating to the shoulder to the back to the jaw. Màá sì sọ nípa because ó ní bá ṣe yẹ ká máa ṣe àyẹ̀wò ara wa kò ń ṣègbà tí èèyàn bá sick nìkan ló máa tó lọ hospital bẹ́ẹ̀ ni. So chest pain yẹn ó common especially láàárín àwọn ọkùnrin ṣùgbọ́n láàárín àwọn obìnrin chest pain náà wà ó lè ṣe obìnrin náà o. Another one ni shortness of breath ẹni yóò ní lè mí sókè mí sílẹ̀ dáadáa kò dé àṣẹ pé bóyá ó lásìmà ṣùgbọ́n mímí ẹ̀ ó máa nira á tún tètè máa rẹ̀ lákàndédé ló ń rẹ̀hún láti inú wa ó ń rẹ̀hún bóun ṣe rìn díẹ̀ bóun ṣe ṣiṣẹ́ díẹ̀ ó kàn ń rẹ̀hún. Chest pain the heart
Chest pain. And another one is palpitation. Àyà kan dédé gbì, àyà kan dédé já. Ẹlòmíràn ni àyà mi dẹ̀ já ṣá kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Pé àyà dẹ̀ máa ṣe kì. Ìgbà míì ẹlòmíì gan máa gbọ́ sí àtẹ̀yìn bó ṣe ń ṣe pì. So irú nǹkan báyẹn ó lè rí irú sign báyẹn. Ẹlòmíì orí àkàndé ojú àṣú á ní dizziness, á lójú ń ṣú òun ní dizziness, pé orí òun kàn dàbí ẹni pé orí òun fẹ́rẹ̀. So oríṣiríṣi àwọn nǹkan báyẹn ni ó lè fa kíni. Another one tí mi fẹ́ kákàn fojú ré náà is this something mo ti ní mind pé I have to discuss that. It's very very important. Tí ẹ bá wo okay, ẹ má bínú bí mo ṣe ń fi gbogbo àwọn pictures yìí. Ó jẹ́ you are a teacher. Ọkọ̀ kan ló èyí tó dúdú yìí kí ló ṣe? Thank you bí ẹni pé ó ti lana. Kì í ṣe finally nǹkan tó ń pè ní myocardial infarction. Ìgbà tí blood tí ò bá ti flow síbẹ̀ yẹn ṣe rí tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ pé ischemia tẹ́ni tó bá ti ní pajápajá rí tó yẹ pé ẹsẹ̀ yẹn á kú rírì tẹ́ ẹ bá já ẹ mọ̀ blood ò flow lọ sí side ibẹ̀ ṣe rí blood tí ò flow lọ síbẹ̀ tó bá ti ṣe díẹ̀ ibẹ̀ yẹn á dúdú ẹ̀jẹ̀ ò ní lè lọ síbẹ̀ rárá mọ́ ó dẹ̀ máa affect bí heart ṣe ń contract ẹni yẹn sì máa rìn á máa mí o myocardial infarction ọ̀dọ̀ àwọn oògùn kan wà pé ẹni tí kìíní tí heartbeat ò bá lọ àwọn oògùn kan wà tó yẹ pa lè lò fún tí heart yẹn tún ṣe sókè díẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tó wà ní wípé ó dáa ká lọ sọ́dọ̀ dókítà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ torí àwọn oògùn kan gan wà tó jẹ́ wípé òun gan paná heart ó pọ̀ ló bá tán. bẹ́ẹ̀ ni especially mo tún ní mo máa rọ àwọn aráalé àwọn energy drink táwọn èèyàn máa ń mu. àwọn Red Bull kankan. bẹ́ẹ̀ ni sàmà there are some energy drinks won't affect heart. There are some even drugs, general drugs, anti-malaria tó ń cause arrhythmia, tó ń cause tí heart lè máa ṣe ṣégeṣége. So táwọn èèyàn bá fẹ́ lo oògùn, ó dáa ká lọ sọ́dọ̀ àwọn tó bá mọ̀ nípa. Even there are some herbs tó yẹ pé content wọn, the constituents, ó lè affect bí heart ṣe ń lọ sókè kó lọ pọ̀ jù tàbí kó dínkù. Torí ẹ̀ gbogbo àwọn kan yẹn náà kí n máa sọ kí n tó gbàgbé. Then another one tí mo fẹ́ sọ ni pé tí ẹ bá rí ṣẹ́rí eléyìí tá a sọ pé lànà yìí kí ni páàpù tí mo sọ yẹn òun náà yà yìí bí fáàtì yẹn bó ṣe ń wá díẹ̀díẹ̀ láti ìgbà téèyàn ti ń jẹun tá a ti ń jẹ fáàtì. a máa ti ní kọ́ọ̀lù báyìí bóyá ká sáré gbèrò àmọ́ nǹkan tí ẹni ẹ fẹ́ sọ hello ẹ gbìyànjú àti pè wá padà. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín bọ̀ dókítà. So bó ṣe di pé tọ́rọ̀ bá ti ń di ó máa kò ń ṣọjọ́ kan ní problem máa ń dé bá. ok ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. kò ń ṣe ọjọ́ kan ní problem máa ń dé bá díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tá ń jẹ pẹ̀lú nǹkan tá ń mu ó máa ṣarajọ díẹ̀díẹ̀ ni there will be accumulation of fault. hello. hello ma. ẹ máa kálẹ̀. ẹ kálẹ́ mà o. orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè o. orúkọ mi ni Princess Ọdúnládé Àníkẹ́ láti Maryland ní US níbí. That's our regular caller. Dọ́kì wà lórí ètò Dr. Omotayo Eluwole. Ìbéèrè yín lórí heart. Ẹ kú ètò máa o. Thank you ma. Yàgò. Yes ma. Ẹ ṣé ma. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Yes ma, ẹ ṣé gan ni ma. Àwọn questions tí mo ní mà, number 1 mà. I just want to ask, what is the difference between cardiac arrest and heart attack? Okay, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ join wa ni, ẹ máa tún sọ fún wọn. Ó yá, ẹ máa bọ́rọ̀ yín bọ̀. That's cardiac arrest and heart attack. What's the difference? Okay, number 2. Can cardiac arrest, can it be avoided or can it be protected? Or is there anything we can do that we can be free from having cardiac arrest? Okay. Number 3. Then, number 3, ó dàbí pé wọ́n ti ń dáhùn ẹ̀. Number 3 yẹn ni kí ni àwọn silent signs and symptoms. Téèyàn fi máa mọ̀ pé òun ni. Òní wọ́n ń dáhùn lọ́wọ́. Òun náà ń sọ lọ́wọ́ tẹ̀ fi wọlé. Then, the next one ni pé
is there any age group? Ṣọmọdé ni àbí àwọn àgbà tá kó gbogbo àníyàn ayé sọ́kàn nìkan like our prone to have it? Okay. Again, it is, I have I've seen some cases of people falling down or slumping in the bathroom attributed to cardiac arrest, or can we call it a heart attack? And what are those foods? Those foods that we need to do away with in order not to have a cardiac arrest or heart attack, though I don't know the difference between the two anyway. Food to avoid. Thank you very much, Ma, for your questions. Number to call for our meet more +1 224 539 5627. I'm a scroll and saying +1 224 539 5627. Doki eba down ìbéèrè wọn láti bẹ̀rẹ̀. Ó dà pé wọ́n àpọ̀ mọ́ wa ni wọ́n fẹ́ mọ̀ yàtọ̀ láàrin cardiac arrest àti heart attack. All right, Ma. Like I've said before, I will just be brief because of the time. Cardiac arrest is a sudden, the heart stops suddenly. That's just the terminology. Anything can cause it. Even when there is loss of blood. The heart can stop suddenly. A little common, the commonest cause is the blockage of the heart flow. Of the blood to the heart. Or no cause cardiac. But cardiac arrest is just the terminology. Like anytime the heart stops suddenly, that is arrest, cardiac arrest. Okay. But the heart attack can happen. For example, I showed you something like this. Yeah. Can cause cardiac heart attack because the person can just have the attack. It's just like the person has been attacked, we have the pain, and to the hospital, the person will be, will be treated. But the difference between the two is what I can point out, like anybody with cardiac arrest will not be conscious. Unconscious. But is someone without in coma. in coma, yes, ma. But the person without attack, Oshima conscious. Okay. Pain, the chest pain will be there. But the person with cardiac arrest will never be conscious. Will have collapsed. Because blood will flow to the brain. But with the heart attack, the person can still manage, and heart attack can now lead to cardiac arrest. Okay. If not treated. That is the difference between the two. Then the second question. Can it be protected? Cardiac arrest? Yes, that's why we are on this show. So that we can know what we should avoid. Some of the food, especially fat and containing, foods. Then some of these energy drinks. Then physical and emotional stress can cause cardiac arrest. Because from our study, the body can actually release stress hormones. Okay. And even in blacks, because we know that in blacks, we are so sensitive. And that's why we need to reduce, although ara nǹkan tí èmi náà wá ṣe ni pé a fẹ́ mọ̀ pé bí yọ̀ yẹn ṣe rí gangan, ṣé yọ̀ gangan ni àbí gene wa gangan ló ń fà. Because when we know the cause, the pathogenesis la máa ń pè, tá bá mọ̀ nǹkan tó cause it, we can know, number one, we will know the type of drug tó ń ṣiṣẹ́ fún wa. Because if you notice, there are some hypertensive patients. Gbogbo oògùn tó bá lò fún ẹ máa rí pé BP yẹn ń wálẹ̀. Kò wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. At times they will target refractory hypertension, but we are looking for the cause. Because when you put a rank pen in a round hole, ó máa bẹ́ nìyẹn lára mu. Ògùn gbọ́dọ̀ bá yẹn lára mu ni. Ó láwọn ìwádìí táwa ń ṣe àti ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì láti kọ́. So that's how mọ̀ pé ẹni tó bá dúdú, ẹni tó wá láti Africa, ẹni tó wá láti bíbá, nǹkan báyìí ló yẹ kó lò. Because the definition of gbogbo nǹkan tá a ṣì ń lò ní Nàìjíríà, tá a ṣì ń lò l'Africa, came from the whites. And most of the drugs, very few, not ṣe clinical trials lọ́dọ̀ wa. Okay. Then,
So we still need to learn about ourselves, and I will confess pé most of all these things, what's the study tó wà lọ́dọ̀ òyìnbó tó ń ṣe ní ìsìn, àwọn àìsàn tó ń affect àwọn gangan náà tẹ pamọ́. Náà ṣe fún bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pé bá dúdú. Ọlọ́múdọ́mú èyí. Tó bá wá fẹ́ lò tán, tó bá wá ṣiṣẹ́ lára dúdú, ọ̀dọ̀ díẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ more than 50% kan tó lè accept it, but gbogbo ẹ̀kọ́ ló máa bá dúdú lára mu. So I don't want to deviate from a question. Okay. I think I've answered some of the questions. So age limit, what? That's the third one. Age limit. Yes. Nínú ọmọ kékeré, cardiac arrest can happen, but usually it has to do with congenital abnormality. Okay. Àwọn ọmọ tó máa ní hole in the heart. Okay. Àwọn tó ní abnormality láti kékeré tó jẹ́ pé àti yẹn gan ti ń ṣàìsàn láti ìgbà tán ti bí wọn. Àwọn ní disease kan òun ló lè ṣẹlẹ̀ nínú ọmọ kékeré. It's very very rare. Tọ́mọ yẹn ò bá ní heart disease. That is one thing. But nínú àgbàlagbà, even ní mọ̀ science tá tún consing from some of our papers now, pé láti ẹni tó bá ti jẹ́ bí 20 years now, they don't want tẹ́lẹ̀ wọ́n ní 40 years. Because every 2 to 4 years, wọ́n recommend some of these tests, stress tests, ECG, echo. Torí eléyìí tí mo fi hàn wá bí àtìyẹn ṣe ń ṣe púkẹ́, àwọn machine kan wà tó yẹ pé a lè fi rí bó ṣe ń ṣe yẹn. Okay. So a máa rí ibi tó bá dẹnu lẹ̀, a lè rí ibi tó bá. Ṣá nírú machine yẹn lé? A lè ní kó ti bàjẹ́. A dẹ̀ lè ní. Then ó ní ṣe rí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, ó dá research dá o. Aunty, research is very very good. And then even èmi máa ń sọ òyìnbó ti lọ. Tipẹ́. Wọ́n ti lọ, wọ́n ti rìn jìnnà. Tí a bá rí bí wọ́n ṣe ń tọ́jú heart problem níbí, ó yàtọ̀. Bọ́dẹ̀ ṣe ń tọ́jú ẹ̀tọ́, tẹ́ bá tún rádùn research tí mo bá wọn lẹ́nu ẹ̀ tó tún ti ṣe sílẹ̀ lórí heart yìí. Ìgbà míì wà tí màá kàn wò wọ́n tí n bá ṣe seminar pẹ̀lú wọn pé jọ̀wọ́ làwọn fẹ́ tiẹ̀ dé half kìíní yìí náà for crying. A ò kú débẹ̀. So pẹ̀lú question tó béèrè kò ń wọ́pọ̀ láàrin ọmọdé yàtọ̀ sáwọn tó bá ní problem, but nínú àgbàlagbà, then nítorí nǹkan tá ń jẹ́ ń sìn, wọ́n ti realize pé àwọn ọmọ tó ti ń jẹ́ bí 20 years látòkè gan, àìsàn tó ń ṣàgbàlagbà tí ń ṣe ọmọdé wọn náà. Pẹ̀lú jẹkújẹ. Pẹ̀lú jẹkújẹ. So wọ́n ti recommend ẹ̀ pé you check the vessel, kẹ́ ẹ̀ wò ó pé ibo lọ̀rá ti fẹ́ dí tán. Àwọn oògùn kan wà tó jẹ́ pé àlàyé, ṣé mo ti ṣe àlàyé, ṣé mo ti answer question wọn tán? I don't want to forget. Ẹ ti ṣe tán. Etí àwọn ọwọ́ náà bá lẹ́nu ẹ̀ tí wọ́n wá béèrè mọ́. Okay ma. So eléyìí tí mo ń sọ, ó ṣe kókó gan, ó ṣe pàtàkì. Ni pé tẹ́ bá rí bí ọ̀rá yìí ṣe ń dì, you can see the fat accumulation. Gradually, you can see blocking the vessel. And there is another problem that is at times can lead to cardiac arrest, and it's very common too. We call it pulmonary embolism. Tí ọ̀rá yẹn tó bá ti dí bí pipe yẹn, ìgbà míì it can dislodge. Bọ́ra yẹn ṣe rí, ó lè má dì tán. Ó ní ọ̀rá ti ń wá. Ọ̀rá ń wá láti inú nǹkan tá ń jẹ, ó ń accumulate ni. Téèyàn ṣe rí ọ̀rọ̀ oúnjẹ tá ń jẹ tó bá ṣe ó ń convert sí fat láwọn oúnjẹ kan. So àwọn oúnjẹ tó bá ti convert sí fat, tá a bá yọ during exercise, I'm still going to talk about that. It will now accumulate in the body. Kò síbi tó fẹ́ lọ ńgbà tẹ́ ẹ̀ burn it. So it will just accumulate in your vessel. Even people that are not fat, it can still accumulate in your vessel. Ó wà lára àwọn ìwádìí tá ń ṣe pé a máa wà wọ́n tán sanra jù, a máa wà wọ́n tán sanra jù. Pé ṣó bára mu. Then we look at some other things. Anyway, but my explanation now is about this fat. Ìgbà míì ọ̀rá yìí ó lè dislodge. Ṣé a rí tó bá wá sá kúrò níbi pipe yẹn? Ṣé mọ̀ bí pipe ni mo ń pè ó, bọ́lọ̀ ń ṣe dá sí gbogbo wáyà ara wa. Tó bá ń sáré lọ́ngbà míì, ṣé mọ̀ ó lè kéré kàn máa yí róńdó kiri inú pipe yẹn láàrin blood. Tó bá wá move láti ibi heart, torí heart máa sì gbé ẹ̀jẹ̀ lọ síbi tí lung wà. Pipe tó jẹ́ wà ní lung lélẹ̀, òun fẹ́ narrow díẹ̀ lọ́wọ́ òkè. Tó bá fi dé àwọn ibì kan níbi lungs, ó lè há síbẹ̀. Ẹni yóò wá nílé mi dáadáa mọ́. Pulmonary embolism, ọ̀dọ̀ aláwọn oògùn tó jẹ́ pé ó lè pín fat yẹn sí wẹ́wẹ́. Tó máa jẹ́ kó lè lọ. Omi gbóná ò lè ṣe. Omi gbóná ò lè yọ ni.
àwọn èèyàn bá máa gbéra wọn yọ́nà but àbí kéèyàn rìn lóòrùn you work on it. Yeah, so tó bá ti block the person tó bá ti wá lọ block ibi tó yẹ pé ni yóò lè mímọ́ lọ́nà, the person can collapse too, kò ní cardiac arrest. It's very common, and ibi táwọn èèyàn ti máa ń rí symptoms, although that's not what we are discussing tonight, but I will talk about it because it's common. Common. For example, when people are having unilateral leg pain, 10 years and ro wọ́n, because I have someone tó ní similar case, but even a lot of people, I have examples, patients tó bá ti di pé ẹ̀yìn ẹsẹ̀ ń ro wọ́n, tí a mọ̀ pé lọ́dọ̀ wa people can just manage, wọ́n á làbò ní kí wọ́n á ní ẹsẹ̀ ń ro ẹ́, wọ́n á bá fi wọ̀. Ìgbà míì fat yẹn tó dislodge yẹn ó tóbi ni, ó há síbẹ̀ ló jẹ́ kí pain wà, because blood is not flowing up ni pain fi wà. Ó bẹ́tà tẹ́ni yẹn bá rọra sùn, ọ̀ tó bá kó rọra tó ní bó ṣe fẹ́ gbọ́, tó bá ti di pé wọ́n fọwọ́ gbó, wọ́n bá gbó sí kékeré tó lè lọ sí lung. If you know what actually at times when they were any story to talk about Stephen Keshi, that was what actually happened. To complain of leg pain. Likely could dislodge kúrò ńbẹ̀ kó lọ sí lung. So ó láwọn àyẹ̀wò tán lè ṣe, angiography, wọ́n á wò CT angiography. Fat yẹn lẹ sọ pé wà níbi ẹsẹ̀ yẹn. Àwa lọ síbi lọ. Kò yẹ kó rà. Kò yẹ kó rà. So a máa sọ pé kò ń ṣe gbogbo ẹ̀yìn ẹsẹ̀ ń dùn mí, lẹ́ máa yọ àbò ní kí sí mo tí ni mo máa sọ dáadáa pé kàn fọwọ́ rà, no. So ìgbà tí mo sọ pé ẹni tó bá ní chest pain gan, ẹni tó bá rí pé àyà ń dùn, the way some people can prevent this. Sorry that I'm just picking it here and there because I don't want to forget any good. They're learning. Yes. What people can do when they are having chest pain, having headache, tojunshu and everything. I always say something, anywhere you are going, I don't leave my phone. Timba lọ bedroom, I go with my phone. Because even ní inú ọgbà wa, àti ní professor tó kú sínú office. Ṣé ní UK bẹ́ẹ̀? No, ní Nigeria. Ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Professor of medicine náà tún kú. Nínú ibẹ̀. Because you put all that move phone. I go to toilet with my phone, not because I want to chat with anybody. But when you get there, because if you are having any feelings or anything, ẹlòmíì á rẹ̀, ẹ máa ti gbá àwọn tó jẹ́ pé wọ́n náà ó lọ wẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Go there slum síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹlòmíì, and I do tell even people that are very close to me that when you are tired because they have heart problem, heart disease, tó bá ti rí pé ó ń rẹ̀, I told someone even when you are cooking, paná nídìí ẹ̀. The jókòó. No, not even you jókòó, you lie down. Okay. And pick your phone and call somebody very close to you to come. And when they come, kọ́kọ́ lie down, kó sinmi síbẹ̀, because the possibility that the blood will flow around the system when you are lying down and will flow to your brain. Okay. Just lie down. Okay. And pick your phone and call somebody. Okay. Because I've learned about stories of patients. Ẹlòmíà ní àjẹsáré wa mọ́tò délé, màá lọ rest. I've heard about a story of a woman who ló ro àmàlà ẹ̀tàn nífẹ̀ẹ́ yẹn náà ni. Ó kàn jókòó pé kò gbẹ́rù sẹ́yìn bá ó gba bẹ̀ lọ ni, because heart yẹn ó ti rẹ̀. Agídí ló fi ń ṣe. So ẹ má fagídí ṣe nǹkan kan. Just lie down first. The blood will have circulated. Yeah. And when you now, ẹ máa rí pé ńgbà míì téèyàn bá sùn díẹ̀ tó bá máa dìde, a ní mo ti fi better mi ní ìdògùn kankan mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. That is it. Rest is very important. Wàá ṣì máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ because sleep deprivation náà ó wà lára nǹkan tó ń cause àti can cause it. So there are a lot of things. So ẹ jọ̀ọ́ káwọn èèyàn wa máa mú ní kọ̀ọ̀kan what we can do and what can actually cause this abnormality. Dr. Eluwole, yes, ma'am. Ọtí mímu àti sìgá, ǹjẹ́ ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú heart? Thank you for reminding me. That cigarette tẹ́ sọ gangan, ó máa ń jẹ́ kí vessel. Yeah, it's a very, very important. Gbẹ́ná gorí ọ̀tá, nǹkan. Yes, all the cigarettes, ó dàbí pé kéèyàn rọ diesel sí generator tó ń fepo petrol tàbí kó fomi díẹ̀ sí. Ó parí. May cause thickening. So cigarettes actually is a very, very important factor that could cause thickening of the vessel. Tó yẹ pé ó máa jẹ́ kí vessel yẹn gan yí tíkẹ́tíkẹ́ àti gbé blood gan ó di wàhálà. Ọtí nǹkan.
Yeah, ọtí mímu. Yeah, sure, at times moderation, because I don't want people to be like, oh, you can't stop people from taking Alcohol. alcohol or anything. But in essays, it can cause heart problem or heart hypertension and everything is another factor that can add to the problem. So how far is this true? Red wine is good for the heart. It's cardioprotective actually, but ibi téèyàn lè wọ̀n dé tó máa sọ pé lè ló wà cardioprotective at times, yes. Even not even only red wine, there are lots of things that are cardioprotective. Okay. But the problem that we have in Africa is overdose. Nǹkan ó ń ṣiṣẹ́ báwọn èèyàn ṣe máa lò people will not know the limits. So that's why at times you don't really encourage. Yeah, they are right, because there are so many journals. So yeah, some of they are cardioprotective at times, but people should limit what they consume. Okay. Because it can even lead to stroke. Oh my God. Yes, I've managed a patient while working at Wesley Gate Hospital. So can we link the heart with where any kind stroke? Heart no Definitely. When the blood flow, see brain, stroke, blood and flow see brain. When there is no enough blood flow to the brain, stroke. You're not ló ń cause stroke. Tó bá ti block. Although ibi tí blockage bá wà, òun ló máa ń decide pé okay, ó ṣe stroke ni or cardiac arrest is the location. Dr. Omotayo Eluwole, I really dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín, ṣùgbọ́n àwa ní fi yín lẹ̀ torí kankan wà tẹ́ ní ẹ sì fẹ́ bá wa sọ. Yes, ma. Ìyẹn gangan ni a fẹ́ kẹ́ wá lọ síbẹ̀ báyìí bó tẹ̀jẹ̀ fún bí ìṣẹ́jú mélòó kan torí àwọn aráalé á fẹ́ gbọ́ nípa ti research pé kí ló tó yẹ pé láàárín àwa dúdú ni kíní yìí wọ́pọ̀ sí jù. Thank you very much, ma. The reason why, number one, because of westernization. There are some foods that is not even part of our culture. That now everybody we are now seen as, yes, I'm now civilized. I fẹ́ jẹ pizza. Thank you. Mo fẹ́ jẹ burger. Mo jẹ tea. No, it's not bad, but at times when we now turn it to be like, it's not fashionable. Yes. That's number one, our lifestyle. But like I said earlier, that this thing is common in whites, because whites gangoloni. So why must it be very common in blacks, especially men? Because that's part of all modifiable risk factors. I think if I may get you right, thank you. Yes. I said it. That's part of the research that we are looking at some of the hormones. Stretch hormones and some other things, then source sensitivity and some other things. Why is it common? This not really. It's not true. Yes. So at times we look at the hormone, we look at the source sensitivity, we look at the gene. Okay. Because at times some people you can trace it to the family history and everything. So we look at everything. Is it hereditary? Yeah, because but our risk factor. People that are hypertensive, they have the risk factor. People that have diabetes. It is okay. Yes. So ẹni tó bá ní irú yẹn ní family wọn náà tó bá ní could be like ó lè ṣokùnfẹ̀. Because I know some families, so that was what actually happens to their father. Happens to the firstborn. Happens to that. So, but the most common thing is when you have the obesity, when people are just too fat. And they deposit fat, CB, Kubai. Like one of the pictures here, with Barele, Sherry or to somo ara heart. Thank you. As you deposit fat, CB kunye, teba imagine bó ṣe rí níbi heart lele, bó ṣe so nìyẹn. While I was in Nigeria, mo máa ń pa adìyẹ. When you teba kiri adìyẹ tó bá lọ́ra dáadáa, go and look at the heart. Bẹ́ẹ̀ni. Bó ṣe máa so mọ́ nìyẹn. Tó gbogbo ọwọ́ yín gan máa rin. Bẹ́ẹ̀ni. So that's telling you, like the way you are consuming the fats, belly yín ṣe rí and the trunk, that is what is happening to your heart.
And even pẹ̀lú mọ̀jìnlẹ̀ tá ń kọ́ sìn, there are some other pẹ́pẹ́pẹ́ mi tó lè má yá àwọn èèyàn wọn basic sciences now. tó yẹ pé ọ̀rá yìí máa dì tó ń affect heart. Those are the things left for the researchers and everything. Àwọn yẹn gangan ló ń cause àwọn tó bá jẹ́ onímọ̀jìnlẹ̀ bíi tèmi, they will understand inflammatory processes and oxidative stress. So stress yẹn gangan ìyẹn ló ń cause ló ní in fact yẹn convert sí and some other things in the body òun ló ń di problem to the heart. ó ga o so ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa oúnjẹ. Yes, ma. Títí tani ó ṣe gbilẹ̀ l'Africa. Why common in blacks? It's commoner in blacks because fast food. Let me put it that way. The fast food, then the type of meat we eat. Ẹran tó lọ́ràá máa ń dùn ju ẹran tí kò lọ́ràá lọ. Then at times, tẹ́ bá fẹ́ fún wa lóúnjẹ, ẹ bá fún mi lẹ́ran méjì, I will complain. But ká wà sínú abọ́, ká fi tinú ẹran sí, ká fi kí lorúkọ ẹ̀ sí. I'm not saying it's not good, but then another thing, do we really burn this energy? Do we exercise? Naturally, they recommend you exercise your body 3 times in a week. And from some of our journals, we have read more about exercise will reduce the risk of heart disease and even cancer if you can exercise twice in a week. Even ordinary picking, skipping rope, carrying, car, bicycle, car, everything, we can still do that in Nigeria. Mọ̀ pé lápá ibi tẹ́ ẹ wà yẹn àti ní àdúgbò wa ń bí àwọn kẹ̀kẹ́ àwọn èèyàn ní. Even I know I consultants going to work on bicycle. Wọ́n máa gun kẹ̀kẹ́ lọ bí iṣẹ́ ni. Wọ́n níbi wa tí change díẹ̀ bá ti wà á gba driver. Bí change go wà lè gba cooperative. A lè bá orí ìjókòó láti máa pẹ́ tí ó bá kó bàtà ń bẹ̀ yẹn mélèé wá. So gbogbo ọ̀rá yẹn aráyè dúró dáadáa wọ́n ní chief ń jayé ni. And another thing is about the salt sensitivity that I talked about. Bí iyọ̀ ṣe ń dúró, kò ń ṣe iyọ̀ tá ń jẹ gan nìkan ní iyọ̀. Ṣé gbogbo àwọn tá a máa fi ń ṣe ọbẹ̀, all those condiments, pé kó lè mú oúnjẹ dùn. And one thing I realized about all these àwọn nǹkan tá ń fi sọ́bẹ̀, condiments and everything, once you get used to the taste, kò sẹ́ni tó lè ṣe oúnjẹ tí ò bá tí ì da iyọ̀ bò àbí kíní tán máa ń fi sí it will be tasteless. So we can actually adjust because the body will actually retain all those things, and there are some things to convert it, to affect the heart. So we can work on that too, although it might not be easy, but at least it's still doable. So báwo wá ní sleep deprivation? Yes. Sleep deprivation la máa pè pé èèyàn dùn rẹ̀ lórun. I talked about. Ẹ sí insomnia o. No, insomnia pé èèyàn rọrùn sùn náà. Yes. Èèyàn rọrùn sùn. When you are not resting, the brain is not resting, the heart. Then I talked about palpitation the other time. Táyà akadede máa lù kì. The stress, emotional stress. When you are emotionally stressed, mo máa sọ káwọn èèyàn má fura wọn stress. Kò sí ní tó ń bọ̀ lókè tí ilé ó gbà. Just go and relax. Yeah. And I talked about more to patients about unwind. That's what they call it here. When you want to just at times you just take a walk, at times you just want to chat with somebody and relax, like the way you are doing now. We are just chatting and you move around and you because when people are stressed, like I've heard about a lot of people, they will have walked out and they will be having chest pain. How many chest pain and you trace it back to the stress. So stress not at the emotional because we release and stress hormone, adrenaline and everything. And sympathetic activity affect the heart. So be at Then another thing, kí ló máa ń tà wọn kíní pẹlẹbẹ bá oríṣiríṣi tán máa ń tà táwọn èèyàn máa ń tún mú kiri yẹn. Ṣé àwọn oríṣiríṣi nǹkan àti àwọn ẹ mọ̀ pé nípa ìmọ̀ egbògi egbògi ṣé a rí àwọn kan míì wà sẹ́yìn pé wọ́n á ní kán lè they can máa ń pè for them to perform very well and everything. Some of them too can affect the heart. tó yẹ pé àwọn èèyàn á máa jack affect gbogbo activity of the heart. So people should just manage they should just know what is going through their mouth to their body.
Torí ẹ̀ làwọn ibi aspect táwọn ṣe ní cardiovascular and toxicology, what actually affects your body system. And even àwọn oògùn òyìnbó gan tá ń lò, because mo sọ fún ọ lẹ́ẹ̀kan pé tí race heart tó bá lọlẹ̀ díẹ̀, there are some of the drugs that you can use, actually we call them antiarrhythmic drug tó lè mú wálẹ̀. But if ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ doctor mọṣẹ́ tó bá lọ ṣèṣì tún fún ẹlòmíì lóògùn tó máa pákú, because if the heart rate has been coming down originally tóun náà tó wá lọ fún láwọn oògùn tó máa tún paná ẹ̀ tán, there are some drugs that we have a lot of them tó lè paná heart Ó lọ nìyẹn. tó ń lọ nìyẹn. So people must endeavour to see a very very good doctor that can actually manage them well. Yeah, ṣé gan ni. Kí wàá ní advice yín lórí ọ̀rọ̀ cardiac arrest? Torí nígbà míì tí àwọn èèyàn bá bó ti kó tó di pé àti ẹ̀ lọ síbẹ̀ yẹn mo fẹ́ béèrè, orí fífọ́ ṣó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú heart? Yes, it's part of. Pé ẹlòmíì lè lo oògùn, mi ìfẹ́ dárúkọ àwọn oògùn wa yẹn, wádìí káńtà, ẹlòmíì alaalẹ́ àbáràárọ̀ lẹ́lòmíì aṣáàmù àpò, ẹ bá mi ṣàlàyé yẹn. When people are having, frequent headache, number one, it could have something to do with even the blood flow to the brain. Okay. Then hypertensive patient tó bá ní hypertension náà, I told you when there is narrowing of the vessel, nǹkan tá ń pè ní elevated blood pressure, high BP, agídí ni blood yẹn, ṣé mọ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti block, àwọn máa fagídí pressure, there will be increase in pressure. See, pressure bá ti increase, ìgbà míì increase in pressure yẹn gbà míì ó lè bẹ̀ pipe. Ṣàǹkó tí pressure bá pọ̀ ju pipe tó ṣe kíní lọ, ó máa ní stroke tí BP bá ti lọ sókè, tó bá ti lọ sókè kọjá tí body. Then time did not permit to talk about heart failure. Heart failure is different from heart attack, is different from cardiac arrest. Yes. Ó ga o. And heart failure tó wọ́n affect apá ọ̀tún àtàpọ̀ sí heart náà, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa heart ó wide. That's what I would say, very wide. So that's why we have cardiologists that study, everything you studied about how you take the whole heart and, as a specialty. So see anything, any tó bá ní headache, especially ẹlòmíì lè máa concern, we call it frontal headache. Although stress náà lè cause temporal tó yẹ pọ̀ ọwọ́ ẹ̀yìn báyìí. Ẹni tó lè tún cause ẹni tójú bá ń dùn gbà míì apá ibi ọwọ́ ẹ̀yìn báyìí. And that's why when you talk to a doctor, they will say, okay, orí ń fọ́ ẹ, níbo ló ń fọ́ ẹ, ṣé apá bí ni àbí apá ẹ̀yìn àbí. So a good doctor will understand, like, okay, you are having headache, persistent headache can be caused by, you have 1001 causes of persistent headache. Migraine wà ń bẹ tó lè cause headache. Tẹ́bí bá pààyàn jù gbà mí, hypoglycemia, téèyàn ò jẹun, orí á máa fọ́. Tẹ́bí gidi bá pààyàn, tẹ́ bá di pé jẹun tó bá orí fífọ́ á lọ. Ẹ̀gún bá bóyàn. Bẹ́ẹ̀ni, a máa ṣe mí náà, tẹ́bí yẹn bá ti fọ́ra, orí á kàn máa fọ́ mi. Orí afọ tẹ́ bá dẹ̀ ti jẹun tán, ẹ máa rí gbogbo àìsàn tó ń ṣe yín. I've actually done that while I was serving, I served as Jalino, Taraba State. A patient came in and I saw him when he had been pa. I told him to sit down. Mo wá sọ fẹ́ni tó tẹ̀lé, mo wá ní ẹjọ́ ẹ bá wọn ra oúnjẹ ń ta. Ẹ̀kan ra kíní. Ṣáàrí, wọ́n fi ọwọ́ méjèèjì báyìí mú wọnú clinic ni. Ìgbà tó ó fúnra ẹ̀ ló fẹsẹ̀ rí pé mo wá ní òkè ẹ lọ ṣe test báyìí. Lónìí lọ fá ebi. Ìgbà tó máa mú kíní test ẹ̀wọ̀ ọjọ́ kan tó ṣe, ìgbà tá a kọ́kọ́ ṣe kíní ṣúgà, mo kọ́ ríyàn lóúnjẹ. Pé ẹ lọ sáré ro oúnjẹ wá. Ìgbà tí mo máa wo ṣúgà owó ẹ̀, ó ti lọlẹ̀. So wọ́n ṣe jẹun tó báyìí tó pé kó dúró síta kí n wo ṣúgà yẹn lẹ́lẹ́kejì. Ó rí i pé ó ti gbéra dáadáa. Ó fúnra ẹ̀ lórí lọlé. Gbogbo àgún bò ó, gbogbo ojú ẹ̀ ti ṣe, ó ti rẹ̀, ebi ló ń pa. Kò yẹ ká máa fi ebi panú náà gbà mí. Also ebi, then at times you can now do some láṣẹṣẹ wá jókòó wo other test pé okay kí wá ló ṣe, but lójú ẹsẹ̀ yẹn pé ó lè ní diabetes nígbà mí, kò jẹ́ pé ló jẹ́ kí ṣúgà lọlẹ̀. So at the screening later I discover like kò ní diabetes, kò lè anything. Salvation ni. Tọ́rọ́ náà wò jẹun, òun ṣàwọn nǹkan kan òun ṣe pé, so this is more of hunger, not saying diabetes or anything. So. Ẹ ṣeun gan, adúpẹ́ o. Yes, ma. Dr. Omotayo Eluwole, it's been nice talking to you. Thank you very much. You are a teacher, lóòótọ́, I learned dáadáa látọ̀dọ̀ yín.
So, Ma, before I go, I was talking about basic cardiopulmonary resuscitation. Then, No, I won't forget because I don't want to end this chat without letting people know actually what they can do. Okay. Because tó bá di pé ìwọ̀nba tá lè ṣe náà, let's try, because I lè sọ pé nǹkan work ká tiẹ̀ má try rárá, let's try it. Then. Yes, the CPR. So if there is a case of any sudden collapse, like I said, any year go will not be aware of what is happening around him or her. Okay. Any year go we move. So tó bá ti rí báyẹn, what bóyá ẹni tó bá wà nítòsí kì í ṣe pé ká rọ mi lé lórí àbí ká ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa pe, you will shout for help. It's very good. Pé kò pa àwọn tó bá wà nítòsí so that they can arrange for ambulance or a car to take the person to nearby hospital. But what we can do actually is ká jẹ́ kí ẹni yẹn kọjú sókè tó bá dojú délẹ̀ tẹ́lẹ̀, because ẹlòmíì lè kó dojú sókè, ẹlòmíì lè collapse kó jórí ló mú lọlẹ̀, kán ṣí ojú ẹ̀ sókè, kán dẹ̀ maintain pé kí airway kátẹ́gùn lè fẹ́ sí nímú, torí kò lè breathe dáadáa gan, ló máa jẹ́ kí kinní. So tátẹ́gùn bá fẹ́ sí, so tó bá fi ọwọ́ síbi àárín méjì ààyè ẹ̀ báyìí, kán mú lọ sọ́wọ́ òkè, wọ́n á dúró síbi apá ọ̀tún, wọ́n wá mú ọwọ́ báyìí, we say we interlock the hand, wọ́n á lock hand together, wọ́n wá dúró síbi tí àárín ààyè mi nǹkan mọ̀, if I can, although people will have seen that on YouTube and everything, baby cardio, yeah, nǹkan ṣàlàyé nítorí àwọn ará ilé náà ni. So tó bá ti fi síbi ààyè, ṣé mọ̀, mo sọ pé kíní electricity tó ń charge heart náà, once you can just, but ìgbà míì wà tó yẹ pé àwọn èèyàn ní láti mọ̀ nípa ẹ̀, mo ṣe ń ṣe kì í ṣe nǹkan tó yẹ kó dé máa ní wọ́n ń compress the compression tọkàn dédé, because ó lè break bí rib and everything, but tó bá dúró síbi ti àárín àyà yẹn kó kàn sún sókè bẹ́ẹ̀, ìgbà míì wọ́n máa ń measure with the pulse, but tó bá dúró síbi àárín àyà, tó bá lè ṣe síbi 30, then ṣùgbọ́n ṣe àmọ́ táàmù coronavirus láwà, ṣe àmọ́ a máa ní ká mouth to mouth respiration. Bẹ́ẹ̀ ni oníkàkú ló ń sá fún yẹn báyìí. Èmi ò wá mọ̀ bí a ṣe lè, ọjọ́ wọ́n lè improvise àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé ènìyàn lè fi sẹ́nu kó sáré fi mí two breath, then like 30. So tó bá lè rẹ ẹni tó lè ṣerú yẹn, ìgbà míì ẹlòmíì ó máa kán dẹ̀ pé ambulance ọkọ̀ wá mọ́tò kan gbé lọ. Eléyìí tó dáa jù ni eléyìí tó jẹ́ pé àwọn dókítà lè ṣe tó bá ní defibrillator. But I learned even here in the developed countries, even people have access to some defibrillators tó lè fi sáyé ẹni tí wọ́n á kọ́kọ́ fi ṣe àyè kan tó gbé wá hospital. But in Nigeria, I don't think people have access to such. So I think that's just the only good method we can use. Yeah, before you leave, Ma, you've been to at least one of the developed countries in health-wise, meanwhile, their healthcare system. Ẹ̀rí bó ṣe rí òun náà lẹ́ ń sọ yìí. Lọ́dọ̀ yín bẹ̀rẹ̀ sí lẹ́ni wí àbí kọ́mọ kí ilẹ̀kùnlé lásán tì mọ́mọdé. Tẹ bá pe 911 báyìí wọ́n á sáré dé ìṣẹ́jú kan ni. Pé ilẹ̀kùn pé bóyá nǹkan ṣọmọ o, bóyá ọmọ yẹn tilẹ̀kùn mọ́ rẹ̀ àbí ilé kan ṣẹlẹ̀, ambulance á dé, ọlọ́pàá náà á dé. Bàtàmá tó dé tán rí i pé iṣẹ́ ọlọ́pàá bá tiẹ̀ lọ ṣe é mọ̀ gbogbo ẹ̀ ṣáà 911 báyìí wọ́n ti yọ ọdẹ ya 911, yeah. Ìṣẹ́jú akànni. Báwo lẹ ṣe máa rate health sector wa? How will you rate our health sector back home? Ètò kan yìí sì ni cardiovascular area tẹ́yìn tẹ́ wà ń bẹ̀. Báwo ló ṣe rí lé àti advice yín fún government of the day? Thank you very much for that. Because I've been praying for opportunity like this. Number one is I don't want to, I'm not trying to castigate any kini. I must confess. We are not even, it's nothing to write home about. We are just trying, we are just managing. Because if we look at the health sector, at times I pity
the poor patients that are vulnerable to all these things, especially people that cannot even afford. Even common ailments, and be headache, malaria, and everything. People are struggling with it to take care of themselves, let alone all these big heart attack and everything. And I know patients that died. We've heard about stories of patients that died because they can't even afford all these antihypertensive drugs. So government should please subsidize these drugs. Ẹ wo test coronavirus lásán tó ń sọ ní iye owó iyebíye. Ẹ wo tó ń ṣe ń bí tó ń ṣe lọ́dọ̀ yín bẹ̀ yẹn. That's number one. Then the aspects that are much more concerned with is the aspect of research. Okay. Because even if you look at the management of, although European guidelines, American Association Clinical Guidelines, that is what we see using in Nigeria, even in Africa. Imagine. Research yẹ kó ti wò pé kí ló bá wà gangan. Ọdún àwọn yẹn náà kì í ṣe pé wọ́n ṣiṣẹ́ rárá o. Àkànṣe àti gbàkámú. We cannot go beyond this level. That is the guidelines that we can use. I know people are still working, but also. And another problem that we have is we don't really have enough doctors in research area. Doctors are not, especially if it's not, I'm not trying to, I don't know what to put it like. You're just trying to rate yourself too important on everything. If you look at doctors in the aspects of cardiovascular pharmacology, Nigeria, you can even some of my organs. Tán wà ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ tí mo mọ̀ wọ́n dáadáa ẹnìkan ti wà ní US nsìn èèyàn kan wà ní South Africa wọ́n ti kúrò. Okay. Even in my own department tẹ́ bá ti rí garbage àtàwọn èèyàn bá tún ti rí kíní or which iṣẹ́ wa kò ń ṣe pókútà. You really see somebody that will just like tí bá ṣe passion that will make you to stay in Nigeria and be working as a cardiovascular pharmacologist or clinical pharmacologist. Tó bá ní passion or some other things tying them down. We don't really have doctors in aspect of, and I can't blame anybody. Tí n bá ríṣẹ́ tó já owó, ju kó wá kákò sí láàbù kó wá máa fi eku ṣeré tàbí kó wá máa sọ nǹkan kan mò ń research. Àwọn èèyàn ará àdúgbò gá béèrè pé kí ló ń wá ẹgbẹ́ ẹ̀ ti wówó lọ. Ó lágbára o. Tèmi náà bá ríṣẹ́ lè pọ̀ sìn bóyá èmi gan-an. Ètò ìṣèlọ́wọ́ ìwà ń kọ́. Ọlọ́run bá ṣàánú. Adúpẹ́ púpọ̀ Dr. Omotayo Eluwole. We are very grateful. Well, ẹ tún ní bínú ní ọjọ́ míì táwọn èèyàn bá tún ní ká tún gbé yín wá fún nǹkan míì. No problem. Sorry for the delay. Òun náà ni mo ṣe jẹ́ kí táìmì tú iye ìgbà tá fi delay wa náà lèmi náà tún fi mú yín mọ́lẹ̀ wọ. No, it's a pleasure. Ẹ ṣé God bless you. Thank you very much. So how's the research going now? How is it? No, we are pushing it, and we pray that after learning everything here, we will have what to work with in Nigeria. That's one of the challenges. Nígbà tá a bá kọ́ gbogbo ẹ̀tàn sí nígbà tá a bá délé báyìí tébù là máa wò. Lóòótọ́ tébù bò ó tí ẹ jẹ́ bèrè jáde ẹ̀ ní any functioning heart hospital wa onílé ló ní àwọn machine tó fi ń tọ́jú heart náà. No, there are some actually, but usually our private ló ní jù. I will tell you that private hospitals, but they are not affordable. But government hospitals kọ̀ọ̀kan náà ní bí ó yá débálẹ̀ UCH, but èrò máa pọ̀ lórí ìkan kó tán kẹlòmíì gan. For example, like echo ECG, wọ́n máa ṣe bí even MRI here, CT, but ẹni tó dákú go tí rí CT lò. Jésù mi. At MRI. So at times, I think we need to really work on ourselves. Because at times when you say research, for example, people like me and I have some other people, they are passionate about going into research, learning, but it's just like they're not being encouraged. And here, if you are except to be good at what you are doing, they just come and work for that because they value research, they value everything. But then I can tell you, if we ask anybody, most of the doctors don't really go into research apart from I can feel research here in the UK, in the US, in Canada, everywhere. You see doctors they are just academic doctors. They are just there to research.
They work and they improve everything because most of the drugs used for the management of hypertension, heart failure, change in Ibiba. Because they will realize that, okay, we can see how this one, we can improve on this one. And that's what they are doing. And sorry, ma, for taking the time. Even we have some of our plants. Tó jẹ́ pé wọ́n ní similarity, tó jẹ́ pé iṣẹ́ wọn gan-an. But if we can't develop it, it will never work the way we want them to work. Hey, Nicole, hello. Ẹ kúrọ̀lẹ́ orí ètò lẹ́wà o. Dr. wa wà níbí. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. So, nǹkan tí mo ń sọ ni wípé tá a bá wò Ọlọ́run like wa l'Áfríkà bá ṣe sọ wípé cardiac arrest common even in Africans. We still have plans. I can bet it with anybody. Because some of these ACI and everything, there are some plans so I've read some journals to learn constituents that can work. But before we can process them and be useful for us, who will do that? Number one. Then what are they going to work with? Because I saw the way they are working. At times I look at what we are working with. But me, encouragement ni gbogbo wa ní kọ́nà bá ṣàánú ni. Dr. Omotayo, thank you very much, ma'am. We're very, very grateful. I'm grateful too. Thanks for the opportunity and the privilege. That's the topic meaning. No problem. It's my pleasure. Huh? Thank you very much. I wish you well. Thank you very much. I'm grateful, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next Sunday, lágbára Ọlọ́run gbẹ̀yìn tẹ̀ ń wò wá, dúpẹ́ púpọ̀, á tún mú àkọ́tún topic wá fún yín. Stay blessed and have a wonderful night. Bye. It's Melody Songs. It's Melody Songs. Iyara TV on YouTube channel. Adébí ń pé o. Adarí Iyara mi o. Adébí ń pé o. Adarí Iyara mi o. Orí adé. Issue and analysis. Àlejò tá a bá gbé wá, náà máa jọyè gbogbo wa. Shed light on political matters, education and entertainment, passion and religion, ìmọ̀ tó kún rẹ́rẹ́ on culture and tradition. Àmàgbádùn ara wa pẹ̀lú Adébí ń pé Adéníran o. Adarí ń bẹ ní ìkàlẹ̀ o. Nóbi ṣeré lọ́sẹ̀ yìí o. Iyara TV on YouTube channel. Adébí ń pé o. Adarí Iyara mi o. Adébí ń pé o. Adarí Iyara mi o. Ilé olórí náà rè o. Adébí ń pé Adéníran aya Adarí lónìí tèmi o. Àwùjọ obìnrin, gbogbo obìnrin ó yẹ ká lè mẹ̀tọ́ wa o. Highly educative program ṣe mú ṣáàlẹ̀ fẹ́ máa wò. Adarí mi Iyara dé o. Máa bá ètò rẹ̀ lọ. Adébí ń pé adarí mi o. Iyara máa bá ètò rẹ̀ lọ. Ẹni bá ní ọmọ àràjò lónìí dé bá tó bá lọ sájò kó kéré ọjà wálé Iyara mi o. Adébí ń pé o.